these, say for example, hepatic ducts. We have seen that there are two right and left hepatic ducts, right? And they come out from the liver surface through the porta hepatis, okay, fine, and they unite to form the common hepatic duct, and that should open into join with the cystic duct and finally open into the gallbladder, the duodenum. So if I cut these, that should be enough for the surgeon. No, that's not. The surgeon can't be so much contemplated or so much happy that I have done cut all these ducts. Why? Because in 15% of cases there are accessory hepatic ducts. So 15% means almost 1 in 7. So if you do 7 surgeries in this region, you might will encounter sorry, some accessory bile ducts, and those if you don't manage or ligate those accessory bile ducts, that will cause oozing of bile into, because you have taken out all these things. So accessory bile ducts, say for example one accessory bile duct has come out from the right lobe of the liver and directly gone to the gallbladder. So when you have cut the gallbladder, actually that opening is now patent, and the bile is directly dribbling into the peritoneal cavity. You can understand what disastrous situation it would be. It will then and then develop peritonitis, and the patient will die if we can't manage it. So the surgeon should have a clean cut idea about what would be the variations in this region, and that is very important. Okay, so that's why it is called that if you want to earn bread and butter in surgery, in surgical career, know one triangle, that is, I'll tell you Calot's triangle very carefully, because these, there is a triangle, I'll show you the Calot's triangle, where you need to know how to ligate the blood vessels properly and how to ligate the bile ducts as well properly, or else you'll be doing the surgery and ruining the patient. So this is very important to know the arrangement of these accessory or abnormal arrangement of these duct system, right? Next, I'm not going to detail it because you know their time is limited. Next, the gallbladder. Gallbladder is a bladder, as the name says. It's a bladder-like structure, and it has got a fundus, a body, a neck, and a duct that is called cystic duct. It is not part of the gallbladder. Fundus, body, and neck is the part of the gallbladder, and the cystic duct is a different structure, though it is continuation of it. We can consider gallbladder, the cystic duct in it, but actually we call the cystic duct an extrahepatic biliary apparatus, other parts like this. Okay, duct system. So what is fundus? You have seen fundus in stomach. Have you seen fundus in the stomach? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Dome sir. like shape. Now you're finding the fundus in the gallbladder. You'll be finding the fundus in the uterus. You'll be finding the fundus in the eye. Okay, fundus, fundoscopy. This. So what does this fundus word mean? Sir, gumboot. Huh? Gumboot. Gumboot. Dome. Gumboot. That's a fine. Fundus means the farthest part of an organ from the orifice. So always remember the farthest part of the organ from the orifice. That means in the stomach, the main orifice is the pylorus. So from pylorus, the farthest part is the fundus, funding gas. And here, this is the orifice, and the farthest part is the fundus. And after that, the organ, and usually it overhangs other structures, but it remains out, overhangs, like in the liver. You have seen, as you have seen here, other pictures, you can see this part overhangs the inferior border of the liver. Similarly, in the uterus, you'll find that the uterine tubes, if you join the two uterine tubes imaginary, the part above is the fundus. All the time you'll see that fundus is something which overhangs from a border, right? So, and the farthest part of the organ from the body. Why these? Sir,
স্যার মার্ফিস পয়েন্টের ঠিক পিছনে কি ফান্ডাসটা থাকে স্যার? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, কারণ ওইখানেই ফান্ডাসটা টাচই করে মার্ফিস পয়েন্টে, সেখানে দ্যাটস ওয়াই নাইন ইট টাচেস দ্য ninth intercostal right intercostal ninth intercostal tip of the ninth intercostal space এখানে এখানেই এটা টাচ করে, দ্যাটস ওয়াই when it is affected and infected it causes tenderness in the place, and that is we call Murphy's sign. When we breathe in it would হ্যাঁ এটা ব্যথা করে, এবং it spreads to the tip of the shoulder due to another region that is called referred pain. I'll tell you in later time, but this is the fundus, right? So, gallbladder is located, you have already studied it, in the fossa for the gallbladder in the liver. There is a fossa for the gallbladder, and as we have told you, if we join the center of the fossa for the gallbladder and the center of the groove for the inferior vena cava, actually the true right and left hepatic lobes are made up by this imaginary line, right? So that is the actual location of the fossa for the gallbladder, and these fundus, and it has got the part fundus body and neck, and these goes upwards on the posterior surface, and then it meets the body, and finally the neck is somewhat, always the neck is a semi constricted part, and that goes to the cystic duct, and ultimately that this gallbladder has got tremendous clinical importance, because though it doesn't form bile, some of us has got the idea misconception that as it is a gallbladder it would be forming pittotholi. So in Bengali we call it pittotholi, so it must be forming the bile. No, bile is coming from the লিভার। liver. It is only stored here and concentrated. Significantly it is concentrated here, and then it goes to the second part of the duodenum when there is need for it. Okay, and there is a mechanism, I'll tell you when and how it goes. Okay, so this concentrated bile is only released when there is food, and particularly fat rich food in the duodenum. Then what happens when there is a food, when there is food in the duodenum, we then the duodenal cells releases a hormone cholecystokinin, then is the stimulates the goes to the gallbladder, and then these is contracted, the gallbladder is contracted. At the same time you can see some sphincters. Can you see some sphincters? Can you see some sphincters here? ইয়েস স্যার। Yes, some sphincters are there. There are three sphincters. One for the at the end of the common bile duct, one at the sphincter for the pancreas, the major pancreatic duct, and one at the ampulla. That these one is called sphincter of Oddi. These three things sphincter out of this. Normally, these remains these the sphincter choledochus or Boyden remains closed. So what happens? The bile is coming here, but as it can't go there forward, it piles up and goes back due to pressure, and ultimately is fills up the gallbladder and is concentrated here. But when the signal comes, these sphincters are released and the gallbladder contracts. So now the bile comes out and it goes through its own way, and at the same time as the sphincter pancreaticus also released or is dilated, the pancreatic secretion also comes through, and this mixed concentrated bile and these pancreatic secretion, serous secretion, reaches the duodenum. So in one picture you can understand many things, that's why I've told almost everything. And one thing more remains to know: the blood supply of the gallbladder. It is done by the cystic artery. Cystic artery, right? This is the cystic artery, which is usually the comes from the right branch of the hepatic artery, but it may come from the left or from the trunk of the hepatic artery as well.
So this is some variations. These are some variations, right? These are some variations of the origin and course of the cystic artery. So it's not always that it would be coming from only one source. Usually it comes from the right branch, but it may come from left, it may come from the trunk of the hepatic artery. So in those cases, the cystic artery's course should be, in every case actually, the course of the cystic artery should be meticulously sought for, and accordingly it is ligated, or else there would be bleeding, profuse bleeding during the gallbladder operation. So this is very important to identify and see the cystic artery. Not in this book. I'll show you at the end of this class. I'll show you some videos and where you'll see, as you don't have the access to the uh, dead bodies or dissection, you can't do the dissection. I request you in every class that you go through the Auckland's video atlas. Please do it. Make it a habit, or else you'd be missing many things because you are not touching the cadaver. So if you don't see the live pictures or live situation, like you are not familiar with the live phenomenon, I wonder, when in this COVID time is over, you'll be facing a trouble matching your bookish knowledge, bookish pictures with the real day pictures. Okay, so please go through this. I'll show you very important things in this video, but before that, we must conclude the one more thing about the cystic duct. Then these are very important structures, and one thing is very important to know, that the cystic duct has got some spiral valves. The cystic duct is filled with some spiral valves. I'm just touching the important things. Spiral valves actually keeps the duct patent. Eh, so that the bile can pass through both during and can pass in and pass out. Because if these valves were not spiral, they would have collapsed, and when the pressure would have raised, that pressure would have kinking. There is a 60-degree angle between these two ducts, so there would be kinking of the ducts and it would be blocked, and so bile couldn't pass. But as it is spiral, bile can maneuver through these spiral course and reach the gallbladder. When there is the sphincter of the bile duct is blocked, it can reach back again. When the gallbladder contracts, the spiral way keeps it patent all the time so that it can come out. So you have seen that in case of heart, when it contracts, the valves open, but when it relaxes, valves closes. But here it is not like that. All the time these spiral valves remains patent, so that during contraction the bile can come out, and during relaxation, when the gallbladder is not contracting, still bile can go pass through it. This is a specialty of the spiral valve of the Heischer. Okay, so in short, I'm not going to the details of this, but these are the very basics that you must know. Now, about mm, the when the bile duct or common bile duct. Actually, we are familiar with the term common bile duct, not bile duct. It's a very uncommon for us, because still in surgery it is called CBD, common bile duct, not BD. Okay, so the common bile duct or bile duct has got four parts, as you can see: supraduodenal part, duodenal. So this is the duodenum, first part, second part, third part, fourth part, or transverse, horizontal, descending, অ্যাসেন্ডিং, এরকম করে তোমরা পড়েছো, তাই না? তারপর তারপর ট্রান্সভার্স, তারপর হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং, এরকম করে তোমরা পড়েছো. So these are the four parts, and in between these there are head of the pancreas lies that will be telling you. But what is interesting to know, that these duodenum divides the bile duct or common bile duct in four parts: the supraduodenal part, the retroduodenal part, infraduodenal part, and intraduodenal part. The names imply what does it mean. Supra means it is above the duodenum, first part of the duodenum. Retroduodenum is behind. Infraduodenum is below,
and intraduodenal. That means these two ducts actually join together and passes a little course through the musculature or wall of the duodenum, ultimately to open into the duodenal cavity or lumen. So this is called intraduodenal part, right? So there are four parts altogether: supraduodenal, retroduodenal, infraduodenal, and intraduodenal, and or it is also called intramural part. And these parts are actually related with some structures, like say for example the retroduodenal part. Other parts you can understand, it is just coming commencing from protohepatis, it is coming out and joining the cystic duct and forming the common bile duct. But in case of retroduodenal, you see it descends behind the first part of the duodenum, that is obvious from the name, and gastroduodenal artery rise on its left and infravena cava on its posterior aspect. So very important thing. The infravena cava is very close to these. So if we inadvertently do harm, and actually this happens when some pancreatic surgeries are done. If I push the pancreas too much, or harshly, roughly handle the pancreas, then it is very much connected with this bile duct and the infravena cava, and small pedicles of veins will rupture, and that would cause bleeding, oozing. So this is very important to know that if I just pull these common bile duct, I might be harming or injuring the infravena cava or the related structures or small vessels around that. So for the surgical point of view, as a surgeon, a would-be surgeon, you must be aware of that. I'm doing surgery over one organ, but can cause harm to a distant organ or very closely related organ in other ways if I'm not confirmed or if I'm not sure what I'm doing. So this is the relationship, because most of the time we don't see, so we omit. Okay, it's not necessary, it's unnecessary. Okay, no, in surgery you can't do that. In surgery you must know, even though I don't see it, if I pull it, it will cause the destruction of the structures behind, right? So surgeon has to have the eagle's eye. That is called, a surgeon should have a camel's কি শুনেছো তো? Lion's heart, camel's bladder, eagle's eye, lady's finger. That means you have to have a camel's bladder. That means you can stay for a long time without going to the toilet, like, or doing these things, because you need to be steady during the whole surgery. Sometimes it may take 8 hours, and if you need those necessities, then it is very tough to maintain. The eagle's eye, because you have to see every details. The lion's heart, you have to be brave enough to face any situation. And lady's finger, that means you have to have a very maneuvering fingers. It's not necessarily that all the ladies have very, very soft fingers, or all the males have very harsh fingers. No, not like that. It is a old day saying that the surgeon should have ladies fingers, so that they can maneuver very smoothly between these delicate structures, right? So now, very important thing I want to mention, I mentioned it is the triangle of Callot, cystohepatic triangle of Callot, which is formed on the right by the cystic duct, on the left by the common hepatic duct, and above by the inferior border of the liver, inferior surface of the liver. It's a triangular area which contains the part of the hepatic artery and the right, particularly the right one, and the cystic artery. As I've told you, usually the cystic artery, already told you, usually the cystic artery arises from the right one, right hepatic artery, but it may arise from the trunk or even from the left. Whatever's the source, it passes through the Callot's triangle. So you'll get these two major arteries, important arteries, and one node that is called cystic lymph node of Lund. So these are the contents of the this is the contents of the Callot's triangle. Why it is so important? Because
you have to ligate. If you were the surgeons ligate the cystic duct and they put their fingers around it and they ligate the cystic duct, the cystic artery, or even needed the right hepatic artery if needed, to ligate it here, or else if you cut it here there would be bleeding, and that bleeding would be very disastrous. So this scalloped triangle allows the surgeons to put their fingers around and to see the position of the cystic artery and ligate it properly before the doing surgery on the bile duct or doing the surgery in the cystic duct, right? And one thing is very alarming, that sometimes there is the cystic artery makes a humpy, the hump like the swelling loop. There's a loop. There's a loop that is called Moynihan's hump, and if this is not identified properly, then sometimes what happens, when you ligate the cystic duct, mistakenly you would be also ligating the Moynihan's lump, that is, I mean, the artery as well as the, and when you ligate it, it would be cut along with the cystic artery, bile duct, sorry, so cystic duct, it would be cut and there would be again bleeding. So this Moynihan's lump is very important for the surgeons to identify. And actually I've assisted in many cases when I was an intern with very senior surgeons, and after that I didn't go for surgery, but during internship I did many assistancy with senior surgeons, and they were very much cautious about this. They used to say that তোমার আর কিচ্ছু করতে হবে না, you don't need to do anything, এই তো জাস্ট তুমি এটা ধরে রাখো, তুমি আর্টারিটা ধরে রাখো, তোমার কিচ্ছু করতে হবে না, বাকি সব আমি করছি, I'm doing the rest, you just hold it properly, হ্যাঁ, এটা আর কিছু করতে হবে না। সার্জনরা so cautious about these locations and the blood vessels around here. ঠিক মতো তুমি এটা ধরো, এটা তুমি লাইগেট করে ধরে থাকো, বাকি কাজ আমি করছি, তোমার আর কিচ্ছু করতে হবে না। মানে এতটা তারা so much cautious they are about these things. Assistant, good assistancy is very important for the surgeon, because if the assistant can't open or expose the site properly, the surgeons can't see through, and it is very tough for him to maintain the surgery properly. So assistancy is also very important, and it's also an art how to assist. A good assist, that means a good surgeon's assistancy is like that. He thinks what my surgeon would be doing next and he does it well before, right? But a bad assistant has to be told, eta koro, do it now, give it to me, give this to me, give that to me. But a good assistant is always ready for everything, and he can supply these things or do the things before the surgeon seeks or wants. So please, if you don't have the prerequisite anatomical knowledge, you will not be thinking of these things when you are allowed to do the surgery, help the surgeon in assistancy, you'd not be thinking of. So before doing any assistancy, you must read or go through the structures around that before you go for the assistancy or do some surgical procedure, because that will strengthen your knowledge and you'd be better surgeon, better assistant and everything, right? So that's why you must study anatomy, এবং time is running, so you must study in details. আমি এই কথাটা বলছি, এখন এখানে কয়েকটা জিনিস আছে যে আমাদের মোটামুটি একদম কমন জিনিসগুলো সবই শেষ, স্ফিংটার গুলো বলা হয়ে গেছে, এই এই জায়গাগুলো নিয়ে আর বেশি কিছু নাই, কিন্তু কতগুলো ক্লিনিক্যাল কোরিলেশনস আছে, যেমন কোলেসিস্টাইটিস, রেফার্ড পেইন, এগুলা একটু বোঝার ব্যাপার আছে। এগুলো তোমরা বুঝো, রেফার্ড পেইন, কোলেসিস্টাইটিস, তারপর কোরভুইজিয়ারস ল, তারপর No, sir. রেফার্ড পেইন এটা একটা খুব মজার জিনিস। রেফার্ড পেইন হচ্ছে কি, যে ধরো তোমার the pain is in the heart actually, but we feel the pain in the neck, a cheek, or in the hand,
লেফট হ্যান্ড, তাই না? এদিকে ব্যথাটা ফিল করি অথবা ব্যাকে ফিল করি। সিমিলারলি the pain is in the gallbladder, that is it is in the uh, right hypochondriac region, but it is actually we feel it later in the shoulder, tip of the shoulder region. Why? এটা বোঝাটা একটু তোমাদের জন্য এখন কঠিন। যে দেখো, গ্যাল ব্লাডারের নার্ভ সাপ্লাইটা পড়ো বা পড়েছো তোমরা। গ্যাল ব্লাডারের নার্ভ সাপ্লাই আমরা বলেছি যে দেখো, এটা আমরা ডিটেইলসে বলি নাই, কিন্তু এটা একটু বোঝার ঝামেলা আছে, এখনই তোমরা বুঝবে না। তোমরা আগে আমাকে একটু বলো, জাস্ট টেল মি, হ্যাভ ইউ এনি আইডিয়া অফ দ্য অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম অ্যান্ড দ্য সোমাটিক নার্ভাস সিস্টেম? জাস্ট ইন ওয়ান ওয়ার্ডস, সোমাটিক নার্ভ সাপ্লাই, অটোনমিক নার্ভ সাপ্লাই, which one is the target of the somatic nerves and which one is the service, what are the target organs of the autonomic nerves? কারো কোনো আইডিয়া? আচ্ছা ভিসেরাতে, ভেরি গুড। ভিসেরাতে তাহলে কি সব ভিসেরা পুরো পার্টটা? ভেরি ভালো বলেছো, ভেরি গুড। যে ভিসেরাতে যেগুলো দেয় সেটা অটোনমিক, আর যেটা বডি ওয়ালে দেয়, সোমাতে দেয়, সেটা হচ্ছে সোমাটিক। ঠিক আছে, ভিসেরা সবকিছুকে দেয়। মনে রাখবে, জাস্ট রিমেম্বার ওয়ান থিং, দ্য টার্গেট অফ দ্য অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম ইজ থ্রি: স্মুথ মাসল, কার্ডিয়াক মাসল অ্যান্ড গ্ল্যান্ড। আর কিচ্ছু না। ভিসেরার সবকিছুকে কিন্তু দিবে না। ভিসেরার ওই যে লাইনিং এপিথেলিয়ামের মধ্যে তারপরে যে শুধুমাত্র গ্ল্যান্ডগুলোকে দিবে, কিন্তু মাসলকে দিবে। স্মুথ মাসল থাকলে ভিসেরাতে তো স্মুথ মাসলই থাকে, সেজন্য স্মুথ মাসল। হার্টে থাকে কার্ডিয়াক মাসল। এই তিন জায়গা, only these three are the targets of the autonomic nervous system. এটা মনে রাখবি সবসময়, স্মুথ মাসল, কার্ডিয়াক মাসল অ্যান্ড গ্ল্যান্ড। হ্যাঁ, আর বাকি রেস্ট অফ দ্য বডি, হোল বডি সব কিছু, আদার দেন দিস থ্রি থিংস, স্মুথ মাসলস, কার্ডিয়াক মাসলস অ্যান্ড গ্ল্যান্ডস, other than these three, everything is somatic nervous system. But thing is that somatic nerves have got their own nerves pathways, but autonomic nerves don't have their own pathways. Autonomic nerves always vine on the somatic nerves. একটুখানি বলছি, এটা আমাদের ক্লাসের অংশ না, দিস ইজ নট দ্য পার্ট অফ দ্য লিভার হেপাটোবিলিয়ারি সিস্টেম। জাস্ট একটু বলে আমি চলে যাচ্ছি যাতে তোমরা এই যে এই জিনিসগুলো বুঝতে পারো, ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, সো দ্যাট ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। তাহলে অটোনমিক নার্ভস ভাইন্স অন, মানে এর উপর দিয়ে যায়, সোমাটিক নার্ভকে ধরে ধরে সে যায়, তার নিজের কোনো রাস্তা নাই। এই যে রেডিয়াল নার্ভ, আলনার নার্ভ, ইন্টারকোস্টাল নার্ভ, যত কিছু এগুলো সবই অ্যাকচুয়ালি সোমাটিক নার্ভ, রাইট? এরই একটা, এর মধ্যে দিয়ে অটোনমিক ফাইবার গুলো পাস করে। অটোনমিক ফাইবার গুলো অলওয়েজ টেকস দ্য হেল্প of the somatic nerves to reach their destination or to carry the sensation of the viscera. এখন আসো, visceral pain, তাহলে অটোনমিকেরও দুইটা কম্পোনেন্ট আছে, সেন্সরি, মোটর। যে পেইন, ভিসারাল পেইন, সেটা হচ্ছে সেন্সরি, আর মোটর হচ্ছে এই যে সিক্রেশন গুলো করবে, স্মুথ মাসলে কন্ট্রাকশন করবে, কার্ডিয়াক মাসলে কন্ট্রাকশন করবে, গ্ল্যান্ডের সিক্রেশন করবে। These are the they will cause the secretion of the glands, they would cause the contraction of the cardiac muscle, smooth muscle. These are the motor component of the autonomic nervous system, as there are the similar sensory and motor components of the somatic nervous system. These normal pain, touch, temperature, pressure, vibration, 2-point discrimination, these are all sensory modalities for the somatic nervous system. And that the skeletal muscle contracts is the motor part of the somatic nervous system, right? So both the somatic and autonomic, both the somatic and autonomic has got two components: the sensory component, motor component in the somatic, the sensory component and motor component in the autonomic. But you must remember that these two components are not the same. The pain in the somatic system and pain elicited in the viscera is not the same, never the same. The cause is not the same, source is not the same, pathway is not the same, right? Say you have been pinching on your skin or you have been pricked by a pin, that pain and visceral pain is never ever the same, right? Visceral pain, cause of visceral pain is different, or autonomic pain is different, the pathway is different, the target is different, everything is different. But somatic pain has got different mechanisms. But one thing, that if somehow I can dodge, I can confuse the nervous system, I'm not going to the details of the referred pain, just think that
the pain have originated from a viscera, and somehow it is mixed up in some way that the nervous system registers it as somatic pain. What will happen? Say, for example, the pain is in the heart, but the brain registered that the pain is in the chin or in the left arm, and radiated to the left forearm, right, to the fingers. Why? Because there is mixing at some point, and the common pathway carries, because the nerve supply of these hand and the heart is same, the root values are same, so the brain is get confused. How it gets mixed up, I'm not going to detail it. The basic thing is this, the concept is this. Okay, so referred pain is that when a pain originates in the viscera and it is felt elsewhere in the body, that is in the soma body, that is called referred pain, right? So how the referred pain is managed, that I'm not going to tell. Just you just have an idea that the pain coming from the viscera goes to a spinal cord segment, and that spinal cord segment is also responsible for the carry sensation from the that particular part of the body, that is soma. So when as this visceral pain is more, the somatic pain is more common than the visceral pain, when the segment is stimulated, say for example T, the heart is T1 to T4, heart pain is from T1 to T4, so the pain will be and the supply of these region is also T1 to T4. So the brain will be considering that yes, this pain is coming actually from the hand, and it will register the pain as coming from the hand, though it is actually coming from the heart. Similarly, here the gallbladder plane, clinically the gallbladder plane is referred to the inferior angle of the right scapula by the sympathetic fibers, and these sympathetic fibers, when they carry this pain to these T7 to T9 segment, the tip of the scapula is also supplied by T7 to T9. So the brain will be thinking that yes, this pain is actually coming from uh, the tip of the shoulder, though it is a real source is coming from the gallbladder. That is the third pain. একটু জটিল এখন তোমাদের জন্য, it is tough for you to understand, but have an idea that is a false perception of the false registry. In other cases, our brain is very much registered with একদম pinpoint registration, reciprocally registered with one part of another. That means if I touch one part of the body, it will be registered as such in the brain as that the particular part has been touched. But I somehow dodge it, or if I can manage to mislead the brain, then the visceral pain will be perceived as the somatic pain, and that is called referred pain, right? Okay, let us go to last thing, that is I'll tell it in later when the nervous system will come, we will be telling it in details. Let us finish up the pancreas. It is also a mixed gland that I have told you, and it is retort shaped. What does it mean, retort? Retort shaped. Retort, have you used retort? Yes, you have always, you have in laboratory. In laboratory you have used it. This is retort. Retort is a retort. This is also retort, but this is a very much modern retort, but this was the old day retorts that we have used, right? So this is the retort shaped thing, and which has got this the head, then the neck, then the body and tail, 4 parts. So head, neck, body, tail. Out of these, head remains within these curvatures of the duodenum, the first part, the second part, and the third part. Within this C-shaped curvature of the duodenum, the head remains, the pancreatic head remains, right? And it is actually from the, you have seen it is number 1, 2, 3 level of vertebrae. Yes, that is the location, but the interestingly, the tail is higher than this head. You can see from here, right? So tail is higher,
and this transpyloric plane acts as a line for the identification and the reference, and where the tail remains above, but this transpyloric plane passes through the body and neck, and the head lies below, or so this is passing through the head, neck, and body, but tail remains above this plane, you must remember. Okay, and this tail goes actually through the linoradial ligament. Lino means spleen, so it goes to the spleen actually, এইটা চলে যাচ্ছে স্প্লিনের দিকে, আমরা দেখবো it goes to the spleen. Now these, I tell you, these relations are very important. All these relations are very important to know. The relations of the কি কি যে যে ধরো তোমরা এগুলা এগুলা কিন্তু পরীক্ষাতেও ধরা হয়, খুব বেশি রকমের ধরা হয়। সে ফর এক্সাম্পল এই পার্ট গুলা তো বললা, এখন ডিএনএর ফার্স্ট পার্টি রিলেশন না তা না, ডিএনএর ফার্স্ট পার্টি রিলেশন না, আমি বলছি যে এই প্যানক্রিয়াসের কথা। প্যানক্রিয়াসের এই রিলেশনগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। যেমন ধরো যে হেডের কথা আমরা একটা একটা করে বলি। হেডের রিলেশন, অ্যান্টেরিয়র রিলেশন কি আগে বলো। হেডের কি কি বর্ডার আছে? 3 বর্ডারস আছে, সুপেরিয়র বর্ডার, ইনফেরিয়র বর্ডার, আর হচ্ছে রাইট ল্যাটারাল বর্ডার। ছবিতেই বোঝা যাচ্ছে, এই যে দেখো, ছবিটাই দেখো না কেন, এই দেখো, এই ছবিটা দেখো, এই যে এটা হবে স্যার হেডের সুপেরিয়র বর্ডার, এটা হবে ইনফেরিয়র বর্ডার, আর এটা হবে রাইট ল্যাটারাল বর্ডার। আর আছে একটা, there is a process, one process that is called uncinate process. Uncinate process মানে কি? Uncinate means hook shaped or curved, as it is projecting from the head and making a curve. That's why it is called uncinate process. এই শব্দগুলো সবসময় অর্থ শিখবে, তাহলে মনে থাকবে। হ্যাঁ, what is fundus, what is uncinate process, what is tuber means elevation, তাই না? এরকম শব্দগুলো আমরা পাবো, টিউবার ও মেন্টালি পাবো আমরা। সেই শব্দগুলো আমাদের সব জানতে হবে যে এটার মানেটা কি। মানেটা জানলেই ইজি। আনসিনেট মিন্স হুক শেপড, সো আনসিনেট প্রসেস শুড বি কার্ভ থিং। এই জিনিসটা। So why we use such hard words instead of using the easier counterpart? One day you will feel that uncinate process is very easy word. First of all, because say in Bengali we say baka, in English they would say curved, so you have to learn many words for one thing. In Arabic I don't know what they would say, right? So for this one part you actually have to know many words, but if you know a common word that is been used for years after years, thousands of years, then it would become familiar with this a bit later. You just practice for days, then it would be your common day usage word. And most of this has originated from the Greek or Roman words. That's why these were their own, and still these are their everyday language. But we are not familiar that much with the Greeks or Romans, but you'll be familiar with some of them. Like uncinate means hook. If you know this, then it would be, you can translate it in your mind. Uncinate, oh, that means it would be a hook like structure. Okay, in this way. So this is the process, uncinate process. Important thing is that the relationship between there are the say for example, I'm not going to detail, but I'm just telling you the how you'd study and why you should know these things. Say for example, the superior border of the head of the pancreas is related to very important structures, like first part of the duodenum we can understand, and superior pancreaticoduodenal artery. The right lateral border is related to the second part of the duodenum, and not only that, right lateral border there is anterior and posterior pancreaticoduodenal arterial arcades. That means the head of the pancreas is not directly in relation with the second part of the duodenum. Rather, there are two anterior and posterior pancreaticoduodenal arteries here. They are forming arcades, and which separates the head of the pancreas from the duodenum. That is very important because surgeons have to be cautious about those arteries. When they rip up, they
turn up the pancreas from the surface a border. Here when they cut it, they must be cautious, and that's why what they do, actually they don't cut it here. The surgical approach for the pancreas is that they actually cut the peritoneum here, and along with the duodenum they actually turn up the pancreas to avoid injury to these vessels, because if you put your knife here, you can't but make damage to the arterial arcades. So keep these arterial arcades intact, as well as I want to go back to the posterior surface of the, if needed for some surgery, I have to go to the back side of the pancreas. Then instead of cutting here, they cut here and turn it up. These are the things. As a, it's not your, it's not needed right at this moment that you need to know the surgical approach, but if you go through this part surgical approach in the argelast's anatomy, you'd be very much benefited, that you will have a common hand, and yes, I know why the surgeon is doing that. You will understand when you will be in the fourth year or fifth year assisting the surgeon. You will be understanding why isn't it cutting it here, rather why is he cutting it here, because there is no blood vessel here, rather, and here there are two big blood vessels, so I can't manage to cut these surface without damaging those arteries. So better I would cut it here and turn it up, because my target is to go to the back of the pancreas. So why should I cut and damage these blood vessels? This is why you must know all the relationships of the pancreas, because pancreas is related to so many blood vessels, so many important blood vessels. Now come to the lower border, inferior border. It is related to the third part of the duodenum, as well as to the inferior pancreaticoduodenal artery. So you can see superior pancreaticoduodenal artery, anterior posterior pancreaticoduodenal artery, inferior pancreaticoduodenal artery. So the head of the pancreas is actually related to all this on all almost all the sides by the blood vessels. So isn't it important to know these things? Of course, because without knowing, you'd be or we'd be damaging the things. Now come to the posterior surface. You see, the posterior surface is related very much importantly to the inferior vena cava. So inferior vena cava, you see IVC and portal vein. So head of the pancreas, behind is the inferior vena cava and portal veins. So you can understand these structures should be kept in mind. So when I go back to the back of the posterior surface of the inferior vena cava, I must be careful. Not only that, there would be bile duct also. This bile duct is also in behind the pancreas, because you see the bile duct is here and the pancreas was supposed to be here. It has been removed. So the in the posterior surface, you will be getting the bile duct, you will be getting the inferior vena cava, you will be getting the posterior portal vein. So this is, you can now you can understand. And not only that, renal, left renal vein and other structures are there. So you must be careful. And what is a very pet question of the teachers, what is the relationship of the uncinate process? Uncinate process is related, this uncinate process, this is very important, because anteriorly it is related to the superior pancreaticoduodenal superior mesenteric vessels, and posteriorly it is related to the abdominal aorta. Anteriorly it is related to what? Anteriorly it is related to Mesenteric artery. superior mesenteric vessels, and posteriorly is abdominal aorta. So uncinate process, the relationship of uncinate process is also important. Now you can understand pancreas is a, why the name is pancreas, because it looks like a flesh meat, it looks like meat, that's why it is called pancreas. But this pancreas has got so many relations, particularly the blood vessels, so important blood vessels. Say for example, the body of the pancreas. I'm not being able to finish up, so I'm hurrying. You'll see that the pancreas has got, the body of the pancreas also has got some very important relationships, like the anterior border of the pancreas, the posterior, the superior, uh, the body of the pancreas is wedge shaped. Wedge shaped means triangular, and it has got an anterior border, superior border, inferior border, and the many important structures are related to these borders, right? And
um, and these are very important, like the superior border. তোমরা বই খুলে দেখো, কারণ এখানে আমি ছবিটা আনতে পারছি না। The superior border, there is a process in the body that is called tuber omentally. টিউবের মেন্টালিটা কই গেল? ছবিটা আমি দেখতে পাচ্ছি না কেন, এখানে এটা আসছে না কেন বুঝতে পারছি না। প্যানক্রিয়াসের এই ছবিটা কেন আসছে না এখানে? কেন আসলো না বুঝলাম না প্যানক্রিয়াসের এই ছবিটা। তোমরা দেখো তো ডিউডেনাম পোরশনে আছে নাকি ছবিটা প্যানক্রিয়াসের? এইখানে আসছে না, নাই এখানে নাই, মানে ইতে নাই, কিন্তু বইতে আছে। দেখো তোমরা দেখে নিও বইতে যে এটা একটা টিউবার ওমেন্টালি নামে। টিউবার মিন্স এলিভেশন, অ্যান্ড অ্যাজ ইট ইজ টাচিং দ্য লেসার ওমেন্টাম, সো ইট ইজ কল্ড টিউবার ওমেন্টালি। এই টিউবার ওমেন্টালি রিভিলেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট। কারণ কি? টিউবার ওমেন্টালি দেখো সুপিরিয়রলি এটা থাকে হচ্ছে সিলিয়াক ট্রাঙ্ক, আর রাইটে থাকে রাইট হেপাটিক আর্টারি, লেফটে থাকে হচ্ছে স্প্লেনিক আর্টারি। আমি এখন মুখস্থই বলতে হচ্ছে কারণ এগুলা তোমার দেখে আমি দেখাতে পারছি না। তাহলে দেখো, তাহলে সিলিয়াক ট্রাঙ্ক থাকে উপরে, এবং সিলিয়াক ট্রাঙ্কের তিনটা ব্রাঞ্চ, ইউ নো দেয়ার আর 3 ব্রাঞ্চেস, রাইট হেপাটিক, সরি লেফট গ্যাস্ট্রিক, তারপর হচ্ছে হেপাটিক, আর হচ্ছে গিয়ে স্প্লেনিক। এই তাহলে হেপাটিক এন্ড স্প্লেনিক থাকবে দুই সাইডে, আর মাঝখানে থাকবে সিলিয়াক ট্রাঙ্ক। তাহলে দেখো চিন্তা করে এটা। তারপরে পিছনে আসে দেখো যে নেক, নেকের পিছনে থাকে হচ্ছে কমেন্সমেন্ট অফ দ্য পোর্টাল ভেইন। এই দেখো কতগুলো ইম্পর্টেন্ট, সো মেনি ইম্পর্টেন্ট। এগুলো সব মুখস্থ বলতে হচ্ছে কারণ এগুলা তোমাদের, এগুলা ছবি দেখে নিও তোমরা। সরি আমি দেখাতে পারলাম না। এই ছবিগুলো তোমরা দেখবে এবং মনে রাখবে যে কোনটা, যেমন কমেন্সমেন্ট অফ দ্য পোর্টাল ভেইন behind the pancreas's neck, এটা না পারলে কিন্তু স্যাররা, ইট ইজ ভেরি মানে অফেন্ডিং থিং। এগেইন এই যে বললাম আনসিনেট প্রসেসের রিলেশন, তারপরে যে বললাম যে হেড অফ বডি অফ দ্য প্যানক্রিয়াসের এন্টেরিয়র বর্ডার রিলেশন, সুপিরিয়র বর্ডার রিলেশন, তারপর হচ্ছে গিয়ে ইনফেরিয়র বর্ডার রিলেশন, এগুলা এগুলা পোস্টেরিয়র সারফেস রিলেশন, এগুলা একদম ঠাঠা মুখস্থ রাখতে হবে। এখন আমি দেখাতে পারছি না, শুধু লাস্ট কথাটা আমি এখন বলি। টেইলটা ন্যারো হয়ে এইটা লিনোরেনাল লিগামেন্টের মাধ্যমে ইট গোজ টু দ্য স্প্লিন, ইট গোজ টু দ্য স্প্লিন, and most of the islets of Langerhans are located in the tail of the pancreas. এখন আমি যে জিনিসটা দেখাতেই চাই এটা হচ্ছে ভিডিওটা, এটা আমি না দেখালে হবে না। এগুলো দেখো খুব সোজা জিনিস, টেইল অফ দ্য প্যানক্রিয়াস ন্যারো হয়ে, তবে এটা তোমরা জানো এটা কি, এই যে এটা প্যানক্রিয়াস কি ধরনের অর্গান? মিক্স গ্ল্যান্ড। মিক্সড গ্ল্যান্ড। আর পেরিটোনিয়াল বলে, রিট্রোপেরিটোনিয়াল বলি না আমরা? রিট্রোপেরিটোনিয়াল মানে কি? রিট্রোপেরিটোনিয়াল স্যার সামনে শুধুমাত্র It is anterior. হ্যাঁ, তো প্যানক্রিয়াসের মোস্ট অফ দ্য পার্ট ইজ রিট্রোপেরিটোনিয়াল, কিন্তু তারপরে Except tail. এক্সেপ্ট টেইল, টেইলটা কিন্তু রিট্রোপেরিটোনিয়াল না। এই দেখো তোমরা, আমি দেখাচ্ছি তোমাদেরকে, আমি এই দেখো তোমরা, এত সুন্দর ভিডিও তোমরা কেন যে দেখো না? কতজন দেখো তোমরা বলো দেখি? আচ্ছা আমাকে বলো স্যার দেখি, কতজন অ্যাবডোমেন তোমরা পার্ট দেখেছো দেখতেছি ভিডিওগুলো? স্যার, অ্যাবডোমেন দেখতেছি স্যার। অ্যাবডোমেন দেখছো? দেখি জি স্যার। স্যার, ওয়ালগুলো দেখতেছি স্যার। হ্যাঁ, তাহলে আমি খুশি হলাম যে আমার এটা সার্থক যে তোমরা অন্তত দেখছো। দেখো এত সুন্দর, এই যে দেখো আমরা দেখাই, এই যে দেখো, এগুলো কি তুমি এমনি কোনোদিন দেখতে পাবে? বডি নাই, কিছু নাই, বই পড়ে হবে। এই যে দেখো কি সুন্দর পোর্টা হেপাটাইটিস, তারপরে যে অ্যাটাচমেন্ট গুলো দেখাচ্ছে। আমি যেখানে চলে আসতে চাই সেটা হচ্ছে, আমি এখন চলে আসতে চাচ্ছি একটুখানি, আমি জাস্ট খালি তোমাদেরকে শেয়ার করতে চাচ্ছি প্যানক্রিয়াসটা দেখো, এই দেখো জাস্ট প্যানক্রিয়াসটা দেখাচ্ছি আমরা। ওই যেগুলো আমরা বলেছিলাম কমন হেপাটিক ডাক্ট, সিস্টিক ডাক্ট, এগুলোর কথা এখন বলছেন, এগুলো বলা শেষ। এখন আমরা আসো প্যানক্রিয়াসটা দেখো কি সুন্দর। এই যে দেখো, ওইটাই বলছে যে যা আমরা বলেছি তাই বলছে। এখন আসো প্যানক্রিয়াস 1.919 নিতে বোধ হয়, কততে ছিল? 1.19 সরি, তাহলে আমরা আগে চলে গিয়েছি। এই যে, এই যে প্যানক্রিয়াস দেখো কি সুন্দর, দেখো প্যানক্রিয়াসটা।
তুমি The tail of the pancreas extends to the left and slightly upward, ending here, close to the spleen, which we'll see shortly. Behind the pancreas are the body of aorta, the inferior vena cava, the aorta and superior mesenteric artery, and the left kidney. The lower part of the head of the pancreas curls around to the left, forming the uncinate process. The portal vein passes beneath the neck of the pancreas on its way to the liver. আচ্ছা, দেখলে তো কি সুন্দর করে যে তোমার আসল কথাগুলো কিন্তু বলে দিলে, একদম যেগুলা মনে রাখতে হবে সারা জীবন সেগুলোই কিন্তু দেখালো। পোর্টাল ভেনটা কোথায়, অ্যাবডোমিনাল এরোটা কোথায়, সুপ্রামেসেন্ট্রিক ভেসেলটা আর্টারিটা কোথায়, তারপর হচ্ছে কি বললো আনসিনেট প্রসেসটা কোথায়, যেগুলা বডি অফ দ্য প্যানক্রিয়াস কোথায়, লিভার সরি কিডনিটা কোথায়, এই প্যানক্রিয়াসের রিলেশনে। এবং দেখো যে আর্কেডের কথাটা আগে বলেছিল, সেজন্য এইখানে না, এই যে আর্কেডের কথাটাও বলেছেন। দেখো কত সুন্দর, এবং এটা যে একটা মিট লাইক স্ট্রাকচার, দেখতেই মনে হচ্ছে মিটের মতো, সেই কথাগুলো। আমি চাই তোমরা এই ভিডিওগুলো বারবার দেখো, সাথে বইটা ম্যাচ করো, তাহলে ইউল বি আন্ডারস্ট্যান্ডিং। তাহলে দেখো আমাদের কিন্তু প্যানক্রিয়াসে মেইন জিনিসটি হচ্ছে রিলেশনটা জানা। প্যানক্রিয়াসের স্ট্রাকচার, ডাক দুইটা আছে, এইগুলা দুইটা ডাক কিভাবে ওপেন করে, এগুলা খুব কমন সাধারণ কথাবার্তা। এমব্রিওলজি পড়লে এগুলা একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে প্যানক্রিয়াসের যে দুইটা ডাক্ট আছে, প্যানক্রিয়াসের যে দুইটা ডাক্ট আছে সেটা কিন্তু খুব তোমরা জানো তো, নিশ্চয়ই জানো প্যানক্রিয়াসের যে দুইটা ডাক্ট আছে। জি স্যার, মেইন ডাক্ট আর হচ্ছে মেইন প্যানক্রিয়াটিক ডাক্ট অফ উইয়ারসন এন্ড অ্যাক্সেসরি ডাক্ট অফ সেন্টোরিনি। এই মেইন ডাক্টটাই কিন্তু জয়েন্স উইথ দ্য মেইন ডাক্ট জয়েন্স উইথ দ্য common bile duct. হ্যাঁ, or bile duct. It opens with opens at the major ampulla of the Vater, and major ampulla of the Vater, and the minor one, if the accessory one is present, minor, then it opens into the minor ampulla of the duodenum. তাই তো এইটা। এখন দেখো এই যে কোনটা কার থেকে ক্যারি করবে, এটা এমব্রিওলজি না পড়লে হবে না, কিন্তু এগুলো সব হেরিং বোন প্যাটার্নে। আমি যেটা বলছিলাম, দেখো হেরিং বোন প্যাটার্ন মনে আছে? হেরিং বোন প্যাটার্ন শব্দটা কি শুনেছো? হেরিং বোন প্যাটার্ন, হেরিং হেরিং মাছের কাটা, ওই যে দেখবে যে রাস্তাঘাটে দেখবে, রাস্তায় এরকম থাকে, রাস্তায় দেখেছো তোমরা ইট এরকম এরকম করে একটা একটা ইট আরেকটা ইট, একটা ইট একটা ইট এরকম করে বিছিয়ে ফেলে রাস্তার মধ্যে, ইটের উপর রাস্তা যেগুলো, সেগুলোতে দেখবা একটা বিশেষ কায়দায় মাঝখানে একটা লম্বা, তার পাশে এরকম দুই পাশ থেকে দুইটা, দুই পাশ থেকে দুইটা দূর করে দিয়ে, এটাকে বলে হেরিং বোন প্যাটার্ন। হেরিং বোন, হেরিং মাছের বোন, এটা হেরিং বোন প্যাটার্ন রাস্তা বলেই। যে আগেকার দিনে বলতো যে হেরিং বোন প্যাটার্ন রাস্তা করে দেওয়া হবে আমাদের এই এলাকাতে, কাঁচা রাস্তাকে হেরিং বোন প্যাটার্ন করে দেওয়া হবে, তাতেই মানুষ খুশি হয়ে যেত। আজকাল তো বলা হয় একদম পিচ ঢালা রাস্তা করে দেওয়া হবে, 4 লেন 4 লেন করা হবে। আগের দিনে মানুষ হেরিং বোন প্যাটার্ন রাস্তা পেলেই খুশি হয়ে যেত। হ্যাঁ, তো ওই আর কি, হেরিং বোন মিনস এরকম যে তার ডাক্ট গুলো would be carrying the from the whole part of the pancreas. এটা হচ্ছে কিন্তু সেরাস সিক্রেশন, এই যে ডাক্ট সিস্টেম, এটা কিন্তু সেরাস সিক্রেশন ফ্রম দ্য প্যানক্রিয়াস। আর যে এন্ডোক্রাইন সিক্রেশন, দ্যাট ইজ ফ্রম দ্য আইলেটস অফ ল্যাঙ্গার, দ্যাট পাসেস থ্রু দ্য ব্লাড ভেসেলস। ওটা কিন্তু এই ডাক দিয়ে আসবে না, বুঝতে পেরেছো? এটা ক্লিয়ার কিনা? যে এই সিক্রেশনটা, এই যে প্যানক্রিয়াস, এটা কিন্তু এক্সোক্রাইন সিক্রেশন অফ দ্য প্যানক্রিয়াস, that is coming through the ducts, because exocrine glands have got ducts, endocrine glands don't have ducts, তাই না? Their ducts have been obliterated, and that's why they have rich blood supply through which their hormones reaches the target organ. এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে। তাহলে আমরা মোটামুটি এখন যেটা টাইমের অভাবের জন্য পড়লাম না, আমরা যে কনজেনিটাল অ্যানোমালি এগুলো সবই পড়ানো হবে অ্যাকচুয়ালি তোমাদের স্যাররা যখন মোস্তফা স্যার যখন পড়াবেন এমব্রিওলজি, তখন তোমরা খুব সুন্দরভাবে এগুলো বুঝতে পারবে। আর তখনই তোমরা বুঝতে পারবে ওই যে লিগামেন্টাম টেরিস, হেপাটিস, তারপরে ডাক্টাস ভেনোসাস, ওগুলা আমার অনেক ইচ্ছা আছে তোমাদের স্যার এগুলা যখন পড়াবেন তখন আবার একটুখানি এগুলা রিভিউ করা। স্যার একবার পড়িয়ে দিলে তখন তোমরা এগুলো বুঝতে পারবে সহজে, যে আসলে তো কি জিনিসটা কি হয়ে যাচ্ছে, হোয়াট ইজ টার্নিং ইনটু হোয়াট। তো আপাতত আজকের জন্য এই জিনিসগুলো তোমরা যা দেখলে এগুলো একটু বইয়ের সাথে মিলাও, আর
প্লিজ অ্যাটলাসটা দেখো, অ্যাটলাসটা দেখলে সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আর এমন কঠিন কিছু না, অ্যানাটমি খুব কঠিন কিছু না, খালি সবসময় মনে রাখবে আমি সার্জন হলে, আমি মেডিসিন স্পেশালিস্ট হলে আমি what information do I need to be a good surgeon, what information do I need to be a good medical practitioner, তাহলে দেখবে যে পড়তে ভালো লাগবে, তাহলে দেখবে যে যে কোনো সিচুয়েশনে কোভিড বলো, নন কোভিড বলো, ঘরে বন্দি বলো বা বাইরে বলো, ভালো লাগবে পড়তে। তো ঠিক আছে, দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। ক্যান আই আস্ক ইউ এ কোশ্চেন? অফ কোর্স স্যার, আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে গল ব্লাডার কি আমাদের লাইফের জন্য কম্পালসরি? এটা না থাকলে কি কোনো আর কি আমরা বাঁচতে পারি কিনা, আমরা সার্ভাইভ করতে পারবো? অনায়াসে you can survive, but problem is that you can't digest the fatty things. fat avoid করতে বলা হয়, তখন ফ্যাটি খাবার অ্যাভয়েড করতে বলা হয়, কারণ গল ব্লাডার তো কনসেন্ট্রেট করে, ওই নন কনসেন্ট্রেটেড বাইল which is coming from the liver is not that much efficient in emulsification of the fatty food, so ওটা হজম হয় না, তখন দেখা যায় খালি ইনডাইজেশন হয়, পেট খারাপ হয়ে যায়। আর এই জন্য তখন বলা হয় কি যে ফ্যাটি ফুড গুলো অ্যাভয়েড করতে, আর সবই ঠিক আছে, স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে হবে, শুধু ফ্যাটি ফুড গুলো অ্যাভয়েড করতে হবে। ঠিক আছে, নেক্সট কোশ্চেন। থ্যাংক ইউ। কেন তোমাকে গল ব্লাডার নাই? দুষ্টামি করে বলো। না স্যার, আমি আর কি আমাদের লিভার তো স্যার এই বাইল সল্ট প্রোডিউস, এটা কি বলে, হ্যাঁ, ওই যে গল ব্লাডারের তো কাজ হচ্ছে স্যার কনসেন্ট্রেট করা আর ওইটা স্টোর করা, কিন্তু প্রোডিউস করতেছে তো লিভার। সো আমি দেখতেছি স্যার এখানে গল ব্লাডার শুধু এই কনসেন্ট্রেশনের কাজটাই করতেছে, এই জন্য আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে ফাইন, এরকমই প্রশ্ন করতে হবে। তো দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। ওকে, ভালো থেকো। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।